brothers and sisters, this morning we are taught about the faith in the presence of the Holy Spirit. And this Holy Spirit is to be believed by us because the Spirit leads us to our salvation, to God. If we deny this, then we don't have the promise of our ancestors in faith. So the faith we have, you have faith. I have faith depends on our acceptance. When we receive the sacraments, all the sacraments, without exception, there is always this question: do you believe? Do you have faith? Do you accept? Did you come free? All these questions are asked. And our answers throughout is yes. Yes, yes, yes. It is this yes that keeps us going. If you say no, then the sacrament doesn't work. It has no meaning. Or if you say yes, but you mean no, it doesn't work. Because the fulfillment of the sacrament depends on your acceptance, unconditional acceptance. Because this is a promise you are making to God. The ceremony we do here, whether it is done by the bishop or by the priests or deacons, those given the powers to perform this sacramental signs, you are not making the promise to them, you make it to God. Because it is you, by the way, who go to live the sacrament. It is not the bishop, it is not the priest. And as human beings, we tend to forget this. Sometimes even we forget when we were baptized. When we are given Holy Communion. We forget even when we got married, the day of your matrimony. Some people, they forget. They forget even the day of ordination. They forget the day of confession. They forget. Why? Why do we forget? Because we are distracted most of the time with the world, what is surrounding us. Sometimes you even forget the day of the week, you know? You forget completely. Because you are not preoccupied with something else. Or maybe the baptism was done when you are young. And when you are growing up, you don't care. You don't care that your father or mother took you to church and asked the priest to baptize you. You take it for granted. But these are simple signs, but with very deep meaning of human salvation. So today we are told that it will be too bad for us to deny the presence of the Holy Spirit in us. The Holy Spirit that guides us. The Holy Spirit to whom we say yes.
It is a continuous transformation. That is why we say inner conversion. And every day we come here to say yes. You wake up, even if you don't come here because of some other work, you at home, you say yes. You go to do that work, but you believe in God. You believe in the presence of the Holy Spirit that guides you. Because you have to live, you have to survive. And you cannot survive without this Holy Spirit, which is given normally and always freely. He comes upon us freely. But if we deny Him, then this is denying our own salvation. That's why big figures of ancestors are told to us. When we speak about Abraham, we speak about Abraham because he was a man of faith. And it is his faith that justified whatever he has been doing. And he is called our father in faith because he believed in God totally and completely. Meaning he was living by the grace of God. So all of us live by the grace of God. As I was beginning the mass and I was saying, God makes us to rise up. Sometimes we forget, we just feel that we have risen on our own. I'm strong, I just got up. It is not like that. It is God. Because time will come, whether you like it or not, when you will not get up. Even if you are willing to get up, you will not get up. What happened? What is wrong? Of course, for us in Africa, we will say, somebody has bewitched my legs, or the neighbor. No. The presence of God in our lives need to be believed. We need this faith because we are going towards this salvation. We will not understand it. When we are talking about Abraham, we are not talking about somebody too far. We are talking about that Abraham from whom you have received the faith. The faith that has descended to your parents, to your mother, to your father, and introduced you to the church. It came from Abraham until it reached you, it reached your family, wherever you are. So that Abraham is your father, is your mother, is your sister, is your brother. That teaches you to be a good person. That advises you to be a good person, to live well, to survive in a world full of evil. The world is where the devil is swimming. And we are supposed to live well in this world. When you go to Konya, you meet thieves, no? Robbers. You don't know whether you will come back safely. They will either steal your money, crush you, do anything. That's why you have to be careful. They are not there on their own. They are following also the gospel of the devil. When you are journeying, you are traveling. You are going from here to a countryside, to a village, or you are going to another town. You need the Holy Spirit to guide you because you will meet dangers there. It's not for fear. When you get into the plane, for you who are traveling, the pilot will say there are safety regulations. Why do we get safety regulations? You tie your belt when there is emergency. There is a window there. Who is going to jump from that window in that place? But they will still tell you that there is a possibility of living when there is something wrong. 40,000 feet, the plane is up there, or 80,000 feet, I don't know how many there, up there. You are told that there is a possibility to live. The pilot will still give you hope and tell you that if anything happens, you do this.
There is a live verse there. Will you have time to the rest those things? I don't know. It will happen. Yet we have to have hope in the Lord. And this is what keeps us going because of the presence of the Spirit of God. The Spirit that too, we have to listen. Ikhwani, Lela kalamuna an iman. Iman جدا إبراهيم. الإيمان السبب في كل أنحاء الحياة بتاعه، في كل حاجات الحياة بتاعه كان عنده إيمان لله. وإيمان لله يا بيديك أنت بتقدر تعيش حياة سليمة في أسرة، في مجتمع، في دولة، في أي مكان. بدون إيمان أنت ما بتقدر تعيش حياة كويس. أنت ما بتقدر. لو أنت بتقدر تقول نعم للحاجة الكويس، بمعنى أنت تقدر تقول نعم لله. المثل أنا أديكم بالأسرار أننا بنام. إنا بقول نعم، لكن كبشر مرات بننسى. إنا بنسى إنه ربنا أدانا فرصة سنين نعيش حياة كويس، لكن إنا يوم بكرم يعني إننا ما بنقدر نذكر أيضا النعم بتاعنا. إبراهيم كان متمسك بالنعم بتاعه. أمنا مريم كان متمسك بالنعم بتاعها. وقال yes that led her to the salvation. If we want to live well, نينا دارين نعيش كويس، نينا كده كوني بإيمان في النفوس بتاعنا أول. إنه أنا بهيب نفسي لأن الله خلقني على صورة بتاعه، وبالنفس المحبة أنا بهيب الإنسان الآخر. إيالي، أبوهاتي، أمهاتي، جيران، ناس نحن شغالين معهم، ناس أنا بلقى في الشارع، أنا بهيب الناس دي. ده هو إيمان ما بيكون عندك أفكار سرية، أفكار بطالة، لأن العالم مليان عيال برضو الشيطان اللي بيطلع مننا. يا عشان كده أنا قلت أنت لو ماشي في السوق أنت ما بيعرف بيسرقوك 200 ولا زول بيضربك 200 ولا بيشيل حاجة بتاعك 200. يعني أنت قاعد تشوف يا كامل قاعد يحاسب ده زول بيقوم بيشيل حاجة بتاعك. لو تمنى الإيمان أنت بعمل نفس الشيء، وده ياو بيدي بلد ما بيجي كويس. التعليم اللي احنا بناخد من ابوهاتنا ونفس التعليم اللي بندي للعيال، ما تعمل زي ده اخو بتاعك ده اخو بتاعك ده ياو إيمان. أنا مباري وريت شنو ما تشيل حق زول، شيل ورجع له ودي له اشترك مع بعض، اكل مع بعض، ما تشتم، ما تعمل حاجات ليش عشان إيمان في الله. عشان إحنا ندير تربية توصلنا للحياة الأبدية. وده ياو سبب يقول لنا الجدود بتاعنا. أنت كان ما بيقدر بيدي احترام لأبوه بتاعك، ما أنت ما عنده إيمان. لأنه النام بتاع معمودية ولا بتاع آيسر بدي للاحترام للآخرين وخاصة الناس الكبار منهم. على مول زي بيت ما بيسمع كلام بوروك إنه ده ما كويس، بيت ما بيسمع. هذا ما اسمع كلام معناته إنه تلنا بارا من تاريخ بتاع إيمان. إنه بالشكل بس والروس بتاعنا. وده ياو سبب إنه زاد ما بيذكر حتى أيام التوسط. أنت بجالس أسمع ده يوم كم كده. أنا أعرف يوم ده بروح ده جديد مكتئب. ده سبب إنه جيني سيتو ذات يوم أروي فوق. ده سبب إنه جيني سيتو يوم بتجوز ذات جوزيتا سنة كم. إنت نسيتو ليه؟ أصلا عمليات بتاعك تغير. عمليات بتاعك بيجا ما بتنام. عمليات بتاعك كلمات بتاعك بواد بتاعك بيجا ما بتنام. إنت خرب.
مكتاك بيجا شغالة جدا ني عشان كده انت ما بتقدر تذكر حاجة كويس بتاع حياتك انت ما بتذكر وده صعب. عشان كده الناس بخاف من الكنيسة لأن الكنيسة بذكرك عشان انت برجع حياة بتاعك، لأن الله ربنا ما بابا جينا بتاعه حتى لو إننا مشينا غلط هو بيجي ذكرنا هو بيذكرنا. سأل أنت بقى كبير قدر سنيك ما كده محمدية تكجيني باسا دي تقولوا ولا بيتا ميكي كنيسة بذكرك أو باسا دي لأنه ولادة بتاعك هو كان نام بتاع أبوه هو ده بتاعك. You have to know it. وبعدك بيجي أسئلة تانية كان تأكل محمدية يتبقى أجو تثبيت بأساليبها تأكل محمدية مثيل ده بقى حاجة بتاعي ده ذكرى أصل تاريخ بتاع جاء من إبراهيم عشان كده من إبراهيم جاء هذه الجيل بتاعك ومن الجيل بتاعك الولد وأبوه بتاعك جاء أبوه بتاعك ولد أمه بتاعك جاء أمه بتاعك وجاء السلسلة دي ما جيني سيتو كنيسة ما جيني سيتو ما في إنسان بس في نفسي أنا مرات قاسم أيام دينا دي قال جنا حرام دي أبو جدي تومن ما في جنا حرام جنا ولدين أبو إندوما وما بار جنا دي أبو تومن إنت بوري لي نركودي أبو تومن جنا حرام دي سبتومن إنت بوري كان إنت ما وري دي جريمة كبير كده مالا لأنه ده سلسلة ده حياة جو sa ita ya arame ita sai ko jana da bilimunu ita bori sibbe ita bori le jerude bil bataki do waje ita ya arame ita ya wasa lakini jana da ma arame ita jibu de jana tarabo usikil asirat zere kan kinisa gasa ita gilgo nas bi gini ko mata gini mako bi ori le na yo malaha do dile kaisa حاجة كده كذا ودي لي الله تعالى هاي زول عنده حق عشان كده كنا سيريس الإيمان تاني كده يكون قوي إيمان في المسيح ياو بيسجل إيمان في بيت بتاعي تكون عنده إيمان لإياه بتاعك ويان بتاعك عنده إيمان لإياه عنده إيمان لمرة بتاعك ومرة بتاعك عنده إيمان لإياه وعنده إيمان لأبو بتاعك وأبو بتاعك عنده إيمان لإياه وعنده إيمان لجيران هو زي كان عنده إيمان مليان إيمان ده بودي كويس ما بعده وإيمان وصول وهو محبة الله ومحبة الآخرين يا وين نبغون نام لكلام لي ودي بودي تاريخ بتاعنا بتاع الحياة يكون نظيف يكون كويس وإننا بذكر بعدين كل زمان بإيمانك بكون زول قوي مرة قوي أنت باقي بيمسكوا أساليب بيت بتاعك بأساليب كويس أنت بيمسكوا أسرة بتاعك بأساليب كويس أنت ما بيشتغل سنبلة يعني أنت بذكر كل كلامات وكل حاجات ربنا كلام بودي وودو إن الإنسان كده يعيش في الدنيا دي وبينظر إنه في شيطان في تجربة عليك بتلقى تجربة ده ما يخوفك عن إيمان بتاعك قوي إنت بنجا وتمشي الحياة الأبدية في أبو كان إبراهيم عشان كده روح القدس عايش معنا وروح القدس بيساعدنا نحن ما ننكر كلامنا أنكره إنت ما بقدر أنكر مثلا أنا وليد نرجو ده قال جنا ما في جنا ده بكرة في أرام ده منو هو كان سر kita yang kan sakam isu tu منو kita buat there is no way dan Rabbana ajis dia asa bayu gina dina maisi otherwise kan mago dile na isi yala gina di padam tu kan boleh kita besibita tere kan umai diusi kan ajo rasulu itu berasul Rabbana dari isi wa isim dia هو يا رب بالذات العايش فيه زي بتاع إبراهيم ويا رب في الوزن بتاعنا كل واحد نحن نصلي إنه ربنا يحفظنا يحفظ الإيمان بتاعنا كان نحن وقانا إن بنرجع لله يا رب معلش عافي سؤالك أنا وقعت
أنا ما تكت إتا بيت بتاعه إتا ولد بتاعه هو دائما رحيم بالقلب بتاعه مليان برحمة عشان كده هو مات على الصليب وفتح يده لنا كلنا صدر واسع إنتوا تعالي ليه إنتوا الرفيق تجيب إنتوا التبانين الشيطان شاركه أنا في انتظار خلي سكة البتاع ورجع لله باسم الأب